tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un episodio más de GRIPS&MICS, el podcast de Bjj Canarias. Tengo a mi lado, como siempre, a mi hermano Gonzalo Samijosky, alias el oso judío, y un servidor, Bjj Canarias. Y en esta ocasión vamos a tener como invitado a Rohit Vasudevan, es cinturón morado de Yuri Simoes y entrena y vive en la India, en Bangalore. Y nada, así que contactamos con él y un poco para saber su historia, pero también para saber el panorama del Jiu Jitsu en la India, ¿no? Sí, más que nada por eso sabemos que es filial de Caio Terra en la India y era para ver cómo está un poco el panorama, ¿no? Exacto. En la zona, sobre todo en Bangalore, pero sobre todo en la India. Exacto, y encima como hay dos pelotudos que siempre me están preguntando, no, hay cinturones negros en la India y el Jiu Jitsu en la India y tal, pues con este podcast se van a resolver todas esas dudas. Nada, esperemos que les guste, como siempre. Bueno. Nada, y pedimos disculpas de antemano porque la calidad del audio no era la más indicada y a pesar de ello esperamos que puedan disfrutar de la entrevista. Céntrense en la dulce voz de Jay que hizo todos los labores de traducción. Gracias. Y darle caso a Gonzalo. Nada, le vamos a preguntar como siempre, como todos los invitados, sus comienzos y cómo conoció el Jiu Jitsu y de ahí arrancamos. Sí, dale, perfecto. Okay, Rohit, first of all, we ask all of our guests the same question. How did you come to know Jiu Jitsu? It's strange. So actually, I started watching the UFC because there was no exposure to Jiu Jitsu in India at all when I started. So pretty much just watching UFC, and I got hooked on to watching a lot of George St. Pierre, and I pretty much wanted to do the same thing that he did. So I actually went to the UK to do my master's, and at that point in time, I noticed that, okay, George St. Pierre does karate, so I said, okay, let me do karate, and I did karate for a month, and I didn't enjoy it at all. And I was like, okay, maybe I should, if I started this young, it would make sense for me to continue and progress in it. But me being 21, 22 at that point in time, it didn't make sense for me to start karate and do it for 15 years to even get reasonably competent at it. So instead, what I did is when I came back to India, I also found that George St. Pierre was a brown belt in Jiu Jitsu. So I'm like, okay, I need to start learning Jiu Jitsu. And that's pretty much it. And I found Gracie combatives and started learning them myself from there. Ajá, ok, nice. Nada, dice que empezó porque empezó a ver UFC. Sí, como casi todos. Sí, y en especial a George St. Pierre, ¿no? Sí. Y entonces en esa época él fue a Reino Unido para terminar su máster, sí, ¿no? Y entonces como dice, no, George St. Pierre hacía karate, pues sí, voy a meterme en karate, ¿no? Claro. Estuvo un mes y no le gustó. Y después, nada, también después se dio cuenta que George St. Pierre en ese entonces era cinturón marrón en Jiu Jitsu, sí, brasileño. Sí, claro. Y negro, creo que Danaher lo dio negro. Y entonces, nada, después de ahí se metió en Jiu Jitsu y nada, de ahí le preguntamos. Hasta la fecha. Sí. Ahora hay que preguntarle cómo estaba cuando él vuelve, el panorama en la India, si él había conocido a alguien que entrena allá en la India. Lo que le quiero preguntar si empezó en Reino Unido. Dale, y sí, con quién y cómo fueron los comienzos, sí, ¿no? sí. Y después sí le preguntamos eso si quiere. Okay, so Rohit, you started, your first class was in UK? No, so I did karate in the UK, and I did it for about a month or so, and then after that I realized that my course was actually pretty hectic because I was doing a master's in dynamics, and there was pretty much no time for me to do anything else. So I came back to India, and I actually started learning from the Gracie Combatives DVDs. Ah, okay. Okay, and how did you start, Rohit? With one of your friends at home, or you went to a specific gym? Or? So funny thing is, I actually got into some sort of a mugging incident just before leaving to the UK, and that's why I actually wanted to do martial arts at that point. And when I came back to India, my friend also had the same issue. He also got into some sort of a situation where some people tried to mug him or something like that. And because of that, he wanted to learn. So both of us just said, okay, let's just pick this up. And we just put mats down in my dining room and we just started training there. Nice. Okay, we'll translate this one. Entonces nada, dice que no fue en Reino Unido, claro, fue cuando volvió de nuevo para la India, ¿no?
Sí, no, que en Reino Unido hizo eso nomás, hizo el mes y pico de karate y dejó. Exacto. Claro. Y entonces, nada, que se metió con los Gracie Combatives, ¿no? Sí. Entonces le pregunté para especificar un poco más que si fue en la casa, con un amigo, o fue a un gimnasio o a un sitio específico. Y dice que fue con un amigo, que montaron un par de tatamis y tal, y empezaron ahí. También fue a raíz de un incidente que tuvieron cada uno por separado en la calle, un altercado y tal, y no sé qué, y desde entonces siempre quisieron aprender artes marciales, y entonces vieron esta opción y se decantaron por eso, ¿no? Sí. Sí, preguntarle cómo, si él conocía, cómo estaba en ese momento en la India Jiu Jitsu, si había muchas academias o... Okay. Rohit, Gonzalo is asking, how was the jiu-jitsu scene at that moment when you started in India? There were gyms or people knew what was Brazilian jiu-jitsu? How was the scene like at that moment? Absolutely no one knew about Brazilian Jiu-Jitsu at all. And the city where I was in Bangalore, there's absolutely no gyms at that point in time. In fact, I probably for the whole of India, there were no Brazilian Jiu-Jitsu gyms. So this was in 2011 or 12 roughly. And that's when I started training. And so I decided to open my own dojo after that because there was literally no one else there to teach jiu-jitsu. And I said, okay, fine, like maybe this is my true calling and this is what I should be doing. So. Awesome, nice. But so you started learning the Gracie combatives, and after a while you decided to open your own gym. Is that correct? So what ended up happening is I did Gracie combatives for about 8 to 9 months, and I had a friend living in the UK post our university stuff. So I said, okay, maybe I have some free time because after finishing my master's, I wanted to apply for a PhD actually. And during that break, I said, okay, maybe I should give Jiu-Jitsu a try and see if I could be teaching it on the side or something like that. So I went back to the UK and I trained at this place called London Fight Factory. I was there for 2 months and I got my blue belt at the end of my stay. So then I'm like, okay, maybe this is what I should be doing. And I said, okay, I decided to not do my PhD and continue teaching. And that's when I decided to start a dojo. Nice, awesome. We translate this one. Nada, que dice que en ese momento no había nada y en la ciudad donde él estaba, en Bangalore, en ese momento, que él sepa no había ningún gimnasio. Claro, no había ningún gimnasio. Entonces, claro, eso dijo que fue en finales de 2011, principios de 2012. Y cosa que ya él en la cabeza tenía una idea de desde que pudiera abrir su propio gimnasio. Sí. Entonces Jay le preguntó si había sido solo viendo lo de Gracie Combative y el tipo dijo que estuvo unos 8 o 9 meses entrenando con DVD, supongo, ¿no? Fue lo que dijo. Sí, exacto. Y después entonces vuelve al que Reino Unido. tenía un amigo en Reino Unido, entonces vuelve ahí entrena en London Fight Factory. Sí. Y ahí recibe su cinturón azul. También fue para allá porque tenía en mente, una vez acabado el máster, hacer el doctorado. Claro. Pero fue para allá, estuvo entrenando y tal, y entonces después de ese tiempo dijo, pues voy a intentarlo con esto del jiu-jitsu y tal, y no sé qué. Entonces el doctorado lo dejó de lado y con el cinturón azul... es cuando vuelve y abre, digamos, ¿no? Cuando intenta abrir el dojo. Okay. Exacto. Entonces, nada, le vamos a preguntar cómo fueron los comienzos y eso y... Sí, siguió entrenando, viajando para entrenar. Vale. Okay, Rohit, so at this point, if we understood correctly, you go back to India, Bangalore again, no? And yes. You with your blue belt, and you open your own gym, no? So before that, I wanted to add one more thing. Yeah. So like when I just started training jiu-jitsu with my friend, at that point in time, the scene was actually some people knew about Brazilian jiu-jitsu, but the weird thing was there was this gym called Shoot Fighters. And what they would do is every Friday night, they would have something called Bangalore Fight Club, where everyone and anyone could just walk into their so-called dojo and you put on gloves and you just fight each other. And exactly. And this is how crazy the scene was. And unfortunately, when I started training, that place just shut down. So we were the only ones doing this. So I came back with my blue belt, and that's when I decided to formally teach others. Until then, I was just teaching a bunch of friends at my own home.
Ah, ok, ok. Ok, pues nada, dice que... dice, voy a añadir una cosilla más y tal. Y dice que cuando quiso abrir su propio gimnasio, o justo antes de abrirlo, dice que había un sitio, un gimnasio, que se llamaba Shoot Club o Shoot Fighting, así y tal, y que ahí hacían como una especie de valetudo, ¿no? Pero rollo open mat, ¿no? Por lo que entendí, como que cada uno llevaba sus guantes. Sí, entonces los viernes hacían una especie de Bangalore Fight Club, y era que, básicamente era que iba quien quisiera y se ponía los guantes y a fajarse ahí, ¿no? Básicamente. Cada uno exponía su arte marcial. Claro, y entonces, nada, justo cuando él empezó a entrenar ahí, pues cerraron el sitio. Sí. Y entonces de ahí ya como que quiso dar el salto para él montar otro sábado, no se puede decir. Primero porque no había un sitio. Y ahora este sitio que había más o menos cierra, tenía otra razón más para abrir el dojo, ¿no? De una vez. Claro, y que al principio era como entrenando entre amigos y tal, pero después ya decide formar un grupo de entrenamiento. En este momento dice que ya la gente alguna empezó a saber más o menos lo que era Jiu Jitsu. Da poquito. Exacto. Y entonces, nada, ahora le voy a preguntar eso, que cómo fueron los comienzos, todo, si tenía muchos alumnos, ¿no? Sí, ¿cómo hizo él para seguir él entrenando? Para llegar al cinturón. Okay, Rohit, so now we wanted to know how were your beginnings when you decided to open your own place, no? And also we want to know how did you manage to keep your training so you don't get stuck, no? How did you manage to keep improving, no? So, I mean, when I started, I actually didn't have any intention to do this full time. I just thought, okay, let me do it as a little bit of service to the community now that I know this. And I just felt like empowered because having been in that self-defense situation, I really felt that knowing Jiu-Jitsu has given me some sort of empowerment where I can handle myself. So I just felt like I should be doing this as a service and like teach others. But because my PhD didn't go through, I didn't really get funding for it. That's when I said, okay, I'm going to do this full time, and I started a gym thoroughly from there. So as far as like me improving is concerned, there is a big problem because when you're the top dog on the mats, it's hard to improve. And so what I would do is I would just read like what Hickson would like talk about in some cases, and I started mimicking the same things actually, where he would train with his eyes closed and he would tie one arm and train. And I did find that really helped me understand the finer points of Jiu-Jitsu, which a lot of beginners don't get because you're already like pushing yourself to do like berimbolos and stuff like that. I feel it takes away a little bit of the fundamental growth that you can have. And just by having trained in that way and also putting myself in bad spots constantly, I would never be satisfied with like winning every round. I would try to start like if I won the first round, maybe the second time around I'd probably ask them to start on my back or start at a triangle or something like that, and then progress from there. Nice. So that is honestly I haven't really changed the recipe too much even till now. I pretty much do the same. Nice. How many people were back then when you started, Rohit? I started with, so when we started, actually, I didn't have my own place. I was teaching inside another gym. Funny enough, the owner happened to be a judo Olympian. So he had everything in place already. So it made it really easy for me to start teaching at that place. So when I started teaching there, we started with about 5 people, I think. And just to word of mouth, because friends of friends started coming in slowly, and then in about 2 years, we were at about 25 people. Ooh, so awesome. That's when I decided to start my own place. Okay, awesome. We'll translate this one. Entonces, nada, dice que... Porque le preguntamos cómo, ¿no? Sobre todo cómo se enfocó para seguir aprendiendo él, ¿no? Cuando estás enseñando a gente que empieza de cero. Sí. Entonces, lo que estaba diciendo él es que cuando... primero eso, ¿no? Que le preguntamos cómo empezó y está diciendo que al principio no era su propio gimnasio, ¿no? Como que daba clases dentro de otro gimnasio, ¿no? Eso lo fue haciendo ahora. Entonces lo que decía que al principio para él poder seguir mejorando es como salir, como lo que hablamos siempre, salir de tu zona de confort. Eso a él no le interesaba, que es difícil
aprender cuando sos el mejor, el más fuerte dentro del tatami. Exacto. Entonces él siempre se ponía en posiciones desventajosas. Exacto. ¿Entendés? O una posición que ya le pasaron guardia con un triángulo metido, ¿no? Para intentar mejorar, digamos. Sí, también miraba mucho lo que decía y lo que hacía Rickson Gracie en ese momento, y que se vendaba los ojos, o sea, ataba una mano y tal, ¿no? Y eso, que por ejemplo, lo que dices tú, que a lo mejor mucho específico, que le cojan la espalda, empieza la lucha desde ahí y tal. Y nada, decía que incluso hasta el día de hoy no ha cambiado mucho la fórmula, y que sigue haciendo lo mismo, ¿no? Sí. Lo que decía antes de eso era que él no abrió eso con intención de ganarse la vida. Claro. Exacto, y lo hizo más enfocándose como a hacer un servicio a la comunidad, y como tuvo esa experiencia en la calle de defensa personal y tal, pues como que sintió que el jiu-jitsu le daba como más confianza, más seguridad, y quería aportar eso al resto de la gente, ¿no? Claro, después Jay le pregunta que cuánta gente tenía en ese momento, bueno, que empezaron pocos, pero cinco, y amigos de amigos y tal, y encima en el gimnasio donde entrenaban era un judoka que fue olímpico. Sí, entonces, el dueño del local era... Entonces tenía muchos alumnos que se quedaban a veces en las clases y tal, como que tenía una base. Y el local ya tenía tatami y demás, entonces y dice que después de 2 años tenía unos 25 alumnos, que es un montón. Sí, exacto. Entonces nada, ahora le preguntamos, él actualmente es cinturón morado, que cómo fue su trayectoria en cinturón azul. Claro. Sí, más o menos. Sí. Okay, Rohit, so now we want to ask you, how was your journey from blue belt to purple belt? More or less in a summary, no? We'll ask you details afterwards. So I think blue belt to purple belt was probably like the longest I've been in my jiu-jitsu career, because white to blue belt was reasonably quick for me, I would say, because I pretty much trained about 8 months and I got my blue belt. But blue to purple, one of the reasons why we weren't able to get promoted is because we had no affiliation with anybody. So I didn't just randomly want to promote my students to like blue belt, even if they were, because I didn't want to like offend anybody. This is the wrong thing to do, right? So it took us time to get affiliated to someone, and finally we got affiliated to Caio Terra, and had Yuri Simoes come down last year, and I got the whole purple then. And so basically, I got my blue belt in 2013, and I got my purple belt in 2019. So about 6 years ago. Okay, nice. El audio se cortaba un poco, pero más o menos vamos a decir más o menos lo que cogimos, ¿no? Entonces, él dice que de blanco a azul fue más o menos rápido, ¿no? Sí. En 8 meses más o menos. De azul a morado sí llevó un poquito más de tiempo, porque estaban buscando también él para afiliarse con alguien. Claro. Que finalmente lo hizo con Caio Terra. Sí. Su gimnasio es una filial de Caio Terra. Y nada, cuadró que vino Yuri Simoes y le graduó a cinturón morado, ¿no? Y él decía que él tampoco con sus alumnos y eso, si él era cinturón azul no iba a graduar a cinturón azul. No podía, claro. Claro, entonces nada, que eso. Y creo que lleva más o menos de morado 1 año. Sí. Y ahora pertenece a la filial de... Pero fue un montón, ¿no? De azul a morado, que digo 6 años. Sí, pero porque claro, como que estaba los comienzos, claro. Exacto, los comienzos, y después quería buscar una filial y eso. Nada, le voy a preguntar cómo se le ocurrió lo de la filial y el contacto y por qué Caio Terra, ¿no? Okay, Rohit, now we want to know how did it come up in your mind and why to affiliate to someone, and why or how did you find out Caio Terra specifically? So after I came back from London Fight Factory, I didn't really keep in touch with them, so to speak. I just continued to do my own thing, and I thought, okay, let me discover what I want from jiu-jitsu, because I found that London Fight Factory was pretty much a competition-focused and a sport jiu-jitsu-focused gym, whereas I felt in India like it may not be necessarily the best thing, because a lot of people are more focused on self-defense here, because the sport doesn't really exist. It's more a martial art here. So from that regard, I thought, okay, let me just try to find my own space within jiu-jitsu and see what I can do for the people. But as time progressed, we found that more gyms started coming up,
and it was wrong for my students to not get promoted. So I felt like, okay, maybe this is time for me to like think of an affiliation with somebody. And one of the first two people that came to mind is Caio, because my game is pretty much similar to his. I have a very similar body type. I necessarily try to enforce that on my students, but I just felt like it would be a good fit where he could guide me just because of we have a similar game and similar mindset maybe. So I had a friend that actually went to Caio's sometime in 2017, and he from Chennai, which is pretty close to Bangalore, and he offered my friend an affiliation that time, and so my friend back, and he also he didn't really think much of it at that point in time, but after about a year, I just got to talking with him, and I just asked him how his experience was at Caio's, and he was like, okay, it's a really amazing place, and I said, I'm interested in affiliating with him. And so my friend was like, okay, I'll join you too, let me also become an affiliate. So we basically together became what is Caio Terra Association India. So both of us. Nice. Here in Tenerife, we have affiliate of Caio Terra. I don't know if you know, and the level is pretty high. They are really good. Okay, cool. And I should definitely visit Tenerife sometime. Yeah. I think I told you 2 years old when I visited. Anyway, we will get to that after your Yeah, sure. Okay. We'll translate this one. Dice que cuando volvió de London Fight Factory, claro, que ese gimnasio estaba muy enfocado a competición, ¿no? A entrenamiento de competición y tal, y que él volviendo a la India decía que él necesariamente no hacía falta tener ese enfoque, o que la gente al principio por lo menos no iría a buscar eso, ¿no? Claro. Y que él tampoco se afilió a nadie en ese momento porque dijo, voy a explorar yo mi propio camino y así voy aprendiendo yo las cosas por mi cuenta y voy viendo qué funciona y qué no funciona, ¿no? Claro. Pero luego para ir progresando y el tema de que te gradúen, claro. Exacto, que te gradúen y tal, pues ahí ya sí empezó a pensar un poco en eso. Tenía un amigo que estuvo en Caio Terra más o menos en 2017. 2017 dijo. Y el amigo es de Chennai, él está en Bangalore, son ciudades que están cerca, tal, y entonces él mantuvo contacto con ese amigo, ¿no? Y entonces Caio Terra en ese momento le ofreció formar afiliación con el amigo. Sí. Pero como que no, en ese momento el amigo no se lo tomó muy en serio, no le prestó mucha atención y no pasó nada. Y entonces con el tiempo mantuvo contacto y tal, y entonces a Rohit le interesó. Y también, ¿por qué Caio Terra? Porque él dice que le gusta su estilo, es muy parecido al suyo. Sí, también el biotipo, ¿no? Como que se parece físicamente. Exacto, también mentalmente, cómo enfoca las luchas, la estrategia y tal, muy parecido al suyo. Él dice que no necesariamente él impone eso a sus alumnos, pero para él mismo sí dice que le gusta y que le va bien. Y entonces, nada, que al final se vieron en persona y digamos que firmaron el acuerdo, ¿no? Digamos. Y nada, y hasta la fecha entonces. Sí. Que lo que decía vos, él es morado, que Yuri Simoes de Caio Terra. Claro. Hace un año más o menos. Claro. Vale, y él nunca, o sea, ahora que ya es morado, que tiene, me imagino que alumnos que llevan tiempo con él, nunca ha pensado en prepararse competiciones, digamos, más grandes y tal. Competiciones más grandes, pero... Sí, de él, de salir a competir. Vale. Si tiene posibilidad con los alumnos de tener nivel como para salir a competir. Vale. Rohit, now we want to know, like you've been training all this period of time, your students also have been quite some time with you. Are you able to like prepare a proper training camp, for example, for you and your students to go like higher level competitions like Worlds or I don't know, Europeans or Pan Ams or... Yeah, Worlds is definitely on our radar. I would also like to do Worlds someday, but the only issue is I've pretty much actually stopped training with the as much. It's been almost ever since like I got my purple belt. I haven't been training at all because there was ADCC India that happened in February of this year. So and this was a very important tournament for us because as a team we tried to do well, and I also plan on doing the ADCC trials before this year. Nice. If I still fall. So I thought, okay, I think I should just spend time without it and just get used to training for a while. But prior to that, I feel like the
whether ski or no ski. But the first time around we went to Singapore, we lost in the ski. So we went back in 2018, and this was a team of 10 of us that we went in 2018. And pretty much all of us either got gold or silver, and there was one bronze from us. Oh, nice. Rohit, sorry, but the audio was a bit bad. This last bit you were talking about, which competition? The competition in Singapore, and it was a tournament. It was by Dumao. I'm not sure if you're familiar with them. They're hosting a lot. I think in the Asian side, they're pretty much doing a lot of things because IBJJF doesn't have a big presence there, right? So Dumao is running the show. Okay. No, we haven't heard about that one, but we wanted to ask you also later about the scene in Asia and all that stuff. Okay. We'll translate this one. Nada, que dice que ahora con todo el tema del corona y eso, que se paró todo y tal, y que desde que cogió el morado que no había entrenado mucho con el kimono, porque también se prepararon para ADCC India, trials y tal, y no sé qué, y que él dice que tenía pensado esta vez también entrar en los trials para esta edición, y que se habían enfocado más en no-gi. Claro. Y que las últimas competiciones y tal, que quedaron casi todos oros, menos una plata. Estaba diciendo que era en Singapur, que dijo otro nombre. Sí, hay otra asociación que no es IBJJ, ¿no? Exacto, porque IBJJF no tiene mucha presencia en Asia todavía. Sí. Y que nada, que eso era de momento, pero que sí el mundial y eso. Es algo que le gustaría hacer. Claro. Sí, y que lo tienen como objetivo, lo tienen enfocado, o sea que cuando ya se presente la oportunidad se lo van a preparar y van a seguir adelante con eso. Okay. Le podemos preguntar por gente que ha traído, ¿no? Ha estado ahí Yuri Simoes, también trajo a Robert Degle de Renzo Gracie para un seminario de leglocks. No. Le preguntamos por esos dos y qué otra gente ha traído, así que a él le haya gustado en particular. Sí. Vale. Rohit, we know through your social media, of course, Yuri Simoes was there training with you guys. You also brought in Robert Degle for a leglock seminar, right? We wanted to ask you for those two and any other guests you have brought in that you specifically liked a lot for something. Yeah, I think the first ever international guest that we had, I would say, is, I'm not sure if you're familiar with Elliot Kelly. He trains in America and he actually has a win over Sanji Hidero also. One of the movie. Can you repeat the name, Rohit? Elliot? Elliot Kelly. Kedley. Kelly. Elliot Kelly. All right. Okay. So he comes to Delhi pretty often because he's affiliated to a gym there. And so we brought him down for a seminar during that time. And that was my first exposure to like someone of really, really high level. Because prior to that, I had only met, you guys had him as a guest actually, Jackson Souza. I met him at London Fight Factory when he was a brown belt. So that was my only exposure to training with someone high level. And so post that, I think Elliot Kelly was one. Then we got in Yuri Simoes, which was in 2019. And so how that happened was even Yuri actually didn't know that we were part of Caio's team. He was flying down. Yeah, he was flying down to Philippines and Australia. And we just realized like, okay, Yuri is here, so why not just like hit him up and like contact him and see if he wants to come down. And we told him that, okay, like Caio's, we're part of CPA, and he's like, wow, I would love to come and meet my team down in India. And he just actually pretty much cancelled a lot of his plans and made it here. So cool. We're really grateful. And he actually did it at a very nominal rate as well because he understood that the economy in India is not really the same. So he actually did us many favors. And after that, we had Robert Deagle come down this year in January. And that was actually a very good thing for us because we were competing in ADCC India, which was in February. In being from Hensolds, we were like completely exposed to the latest trend in the leg loss. Like we have channels, DVDs, and we worked on all of them, stuff like that. But it's still not the cutting edge because it's not coming from that particular room, right? And obviously, them also being a competition, they don't want to put every
eating out and they really even give away their seats. So just having Robert come down and show us a little of what is cutting edge really made a difference. Oh, cool, awesome, yeah, man. And even actually was like really kind enough to give us a very, very normal rate. And honestly, like all of these guys that come to India, like I just adore them because they really understand the situation and what they're ready to do for you. Awesome, nice. Nada, dice que la primera persona que trajo a su gimnasio de alto nivel, de alto calibre, era Elliot Kelly, que es de Estados Unidos y tiene victorias, por ejemplo, contra Sander Ribeiro. Suele viajar mucho a Nueva Delhi y entonces aprovecharon uno de sus viajes y le dijeron que Nueva Delhi está como más al norte y Bangalore más al sur, pues aprovecharon uno de esos viajes y lo trajeron para acá. Dice que esa es la primera vez que tuvo oportunidad, estando en Bangalore, de tener a alguien de alto nivel, ¿no? Claro. Que antes de eso, que con la persona que había podido rodar y tal, fue en London Fight Factory con Jackson Sousa. Claro. Antes de eso, pero desde entonces no había nadie, ¿no? Después comenta lo de Yuri Simoes, que Yuri Simoes resulta que en ese momento no sabía que ellos eran filial de Caio Terra, ¿no? Sí. Y que tenía programado un viaje a las Filipinas y a Australia. Claro. Y nada, y ellos sabiendo que iba a ir para allá, pues contactaron con él, que a ver si podía tal, que somos equipo de Caio Terra y tal, y Yuri Simoes contento, y de hecho canceló un montón de sus programaciones y tal para ir a visitarlos a él, sí. Y muy contento y súper bien, ¿no? Y no sé si le entendí bien por problemas de audio y tal, que dice que también el precio, los cargos que él ponía, que eran muy básicos, muy sencillos, debido a la economía de la India, que es totalmente diferente. Sí. Y nada, que con Yuri súper bien, ¿no? Eso fue en 2019, verano del 2019. Y después también comentaba Robert Degle, que es de Renzo Gracie. Sí. El seminario de Leglocks, que dice que les vino súper bien porque ellos se estaban preparando para ADCC India. Claro. Y que el seminario que les dio fueron las técnicas de Leglocks, pero las más nuevas o las más frescas, digamos, ¿no? Sí, la de Danaher, digamos, las más modernas. Exacto, las más modernas. Y que él decía, por ejemplo, los de Ten Planet también son muy conocidos por las llaves de pierna y eso, pero que ellos no están poniendo todo su conocimiento al público, digamos, ¿no? Claro. Entonces que también le gustó eso de Robert, que les aclaró todas las dudas, les enseñó todo y tal, y que a ellos les vino perfecto. Que lo que sabían en ese entonces era con DVDs y mirando en internet y demás y tal, ¿no? Y nada, eso de momento. Le voy a preguntar si hay alguien en particular que él tenga interés en traer y que todavía no ha traído, y que si tuviera la oportunidad, ¿quién traería, no? Vale. Rohit, we know there are a lot of people, but is there anyone in your mind that you would like to bring to your gym to give a seminar and you haven't had the chance yet? Caio is definitely one of them, because he's our head coach and I would love to have him here. Other than that, I think if there was just one person I could choose, I'd probably say John Danaher right now. John Danaher? John Danaher, just because I think right now we're focused on Novi, and I think that would be a really, I think, a big step for us if we could do this. But other than that, I also like Lachlan Giles a lot. I love the way he does this. So, and I think even he is pretty much on the, let's say, the cutting edge of the leg lock scene, right? Yeah. So I think one of these would be like pretty good. Yeah. And I think as far as right now, because of ADCC, I think maybe 2 years I'll probably say something else. Yeah, awesome. I think most of the people, those when they ask them, those names come up for sure. Pues nada, dice que Caio Terra es un fijo, porque claro, son filial y por lo que comentaba él antes, ¿no? Sí. Y ahora mismo, pues, como ellos se están enfocando más en no-gi, pues John Danaher, sí, evidentemente, sí. Sí, el uno, yo creo. Exacto. Es el entrenador de grappling. Exacto. Y él también nombró a Lachlan Giles, también, que está, digamos, en lo más avanzado, ¿no? Desde la ADCC se puso en escaparate, ¿no? Tipo mundial. Exacto. Nada, le podemos preguntar un poco
la escena actual, o de Asia en general o de India, y bueno, después le preguntamos de Asia y en cuanto a competiciones y eso, ¿no? Vale. Y cómo hacen ellos para competir. Sí, vale. Okay, Rohit, so now we wanted to ask you how is the competition scene in India, and how do you guys do to keep you active in competition wise? Okay. So when we started off, this was in 2012, right? So when we used to compete that time, when these small tournaments would come up, it used to be like pretty much karate guys that did a bit of grappling maybe, and maybe I don't know how they were exposed to it, but they would enter our tournaments, and I would see people tapping to just mount position. Like someone would get mount on them, tapping. Or they would give an armbar and they would not know when to tap, and they would just like let their arms break because they just didn't know what was happening. But fast forward now to 2020, where we just fought at the ADCC India. Like the competition was really, really stiff between the first three places. We got the second place in that tournament, and there was another club that got the first and the third place. So between us three, it was like pretty much neck and neck, and even the skill level, I would say, was pretty much very similar. And people are also like, I found like people caught in like full heel hooks and not necessarily tapping, not because of ego or anything, because they knew what was happening and they knew how to defend them. So I feel like the levels coming up a lot. We're definitely like way behind when it comes to knowledge, because it has to trickle down to us, right? Because like someone in the States is probably coming up with like fresh ideas, and then that transfers on to like the second wave of people, and then finally makes its way to DVDs, or then like maybe seminars to India, right? So that like the information reaches us maybe 2 or 3 years late, and due to that, I'd probably say we're not at the cusp of like winning anything on like world level yet. But I'd say it's going to happen like slow, because the guys that we fought against this time were phenomenal. Nice. Also, India has like a tradition for wrestling, no, and like grappling background. So the wrestling hasn't like there's wrestling culture, and those people seem to be doing their own thing, and there's also a huge language barrier, and maybe even the execution methods are probably a little more old school, which I'm not too sure of. But for some reason, we do have a rich history in wrestling and stuff like that. But jiu-jitsu and wrestling in India haven't really actually mixed up as much. Okay. Hopefully, I'd love to actually bring Bajrang Singh down for a seminar to again. I'm not sure if they're familiar with him. Actually, I think he's a world champion that I found. So we could get him down after like this. Oh, that would be awesome. I've heard the name, but because of social media. Oh, yes. Yeah. I think he's one of the tops of the country, no? Very, very good. I think he's probably going to do the Olympics next year. Oh, awesome. Okay. Nada, dice que cuando ellos empezaron en 2012, que habían pequeñas competiciones y muy pocas, y que los que se presentaban, la mayoría eran como gente de karate o de otra disciplina que se metían ahí para probar, y que él veía gente tapeando de montada, que le cogían la montada, o a lo mejor si cogía una palanca de brazo, se estiraba el brazo y no sabía ni cómo defender ni nada, ya tocaban antes de que rompiera. Sí, no había competencia, digamos, con gente, no había mucho gimnasio, ni gente que compita de jiu-jitsu puro, ¿no? Exacto. Y después, nada, dándole para adelante al tiempo, llegados al 2020, que estuvo ADCC India, ¿no? Sí, los trae. Ellos se quedaron en segundo puesto en el podio. En primer puesto fue otro gimnasio y tal, y que dice que la lucha entre los tres que hicieron podio, pues que fue muy igualada, en un nivel muy parejo, claro. Muy parejo. Exacto, y que incluso ya se veía la gente haciendo heel hooks y defendiendo, o gente que no tocaba porque sabía la defensa y la contra y demás, ¿no? Sí. Entonces ese es el nivel que ha crecido. Dice que en cuanto a conocimiento están como 2 o 3 años por detrás, y que a lo mejor lo que está pasando ahora es que a lo mejor una región de la India, pues esa gente tiene conocimiento de una cosa, otros de otra, hasta que no pase como la segunda oleada de gente o la segunda generación, no se iguala en todo el país,
Y a lo mejor una manera para remediar eso de forma más rápida es haciendo más seminarios, Claro. ¿no? Trayendo gente de fuera para igualar eso, ¿no? Que todos tengan más o menos el mismo conocimiento y que, bueno, que poco a poco están ahí, ¿no? Sí. ¿Y qué más dijo? Yo la verdad que de audio no estoy entendiendo nada, la verdad. No, y después... vale, le pregunté eso, que también en la India la cultura de wrestling, ¿no? Que es muy fuerte y que Por la viene lucha, de... ¿no? Sí, exacto, por la lucha. Y entonces él dice que sí, que hay una tradición muy antigua detrás y tal, pero que y la gente que hace wrestling tienen como todavía muy mentalidad old school. No hay todavía esa fusión entre... Como no están abiertos, claro, Sí. a otro deporte. Sí, y que no ve eso, que la gente que haga lucha se interese por el grappling y al revés. Entonces no existe todavía esa fusión. Sí, sí, como que son dos deportes muy separados. Exacto. Él nombró a un luchador olímpico de la India, sí, si no me equivoco, va a competir en las próximas Olimpiadas. Sí. Bajrang, no sé qué, Sí. no me acuerdo el apellido. Y que quería traerlo para hacer un seminario De lucha. de lucha. Y que a ver si en el futuro sería posible, ¿no? Para hacer eso. Sí, como para intentar integrar, ¿no? La lucha y... Exacto, jiu-jitsu. exacto. Nada, entonces le voy a preguntar ahora cómo es un día suyo. Sí, sí, sí. Sí, ahora que se dedica a tiempo completo a eso, ¿cómo es? Sé que cambió, digamos, sí. Sí, exacto. So Rohit, we know things are different in India, no? But since you now do this full time, how is a day, a normal day for you? Like from the morning till night time, how do you schedule your classes, or how do you organize your day to day? Prior to COVID, because right now we have vacation and we don't have a gym really right now. We're Yeah. like probably moving once all of this like slows down. So usually my day begins at about 6:30 in the morning. We have a beginner class in the morning at about 6:30. Sorry, Rohit. Can you say the time again? The sound was bad. Sorry. 6:30 in the morning. 6:30. 6:30. 6:30. That's when our first class, and we have a beginners class from like 6:30 to 7:30, and then from 7:30 to 9:30 we have an advanced class. Oh. So some days I'm there for the beginners, some days I'm not. So usually, let's say I begin my day at 6:30. I do the beginners class, and then I teach the advanced class. Post the advanced class, we lift weights, and then I come back home. I rest up for a bit. I have lunch, and I take a small nap, and maybe study a bit of Jiu Jitsu. And then I come back in the evening at 7 p.m. to teach the night class, basically. And this goes on from like 7 to about 9. And then I go back home, and I'm usually studying a little bit of Jiu Jitsu again. Awesome. That's from Monday to Friday. Yeah, pretty much Monday to Friday, and on Saturdays we go from morning till about afternoon, and my day ends there. Okay. Do you do open mats on Saturdays? Saturdays, because like most people don't seem to make it for it, so we're like, okay, fine. And we're thinking of adding a competition class on Saturday evening going forward, though. Awesome. Okay, we'll translate this one. Nada, más o menos de lunes a viernes. Sí. La primera clase empieza a las 6:30 de la mañana, 6:30 a 7:30, principiantes, ¿no? Y de 7:30 a 9:30, clase avanzada. A veces él está en las clases principiantes, a veces no. Sí. Después de eso, después de la de avanzado, dice que se dedican un poco a hacer pesas. Sí. Y después de eso ya almuerzo. Y estudiar, ¿no? Exacto. Estudiar Jiu Jitsu, echarse una siesta y tal. Y ya está. Y después la siguiente clase de la tarde es a las 7, de 7 a 9. Sí. Clase de Jiu Jitsu. Y después ya cuando llega a casa estudiar un poquito y ya así de lunes a viernes. Vale, voy a preguntarte si había Open Mat los sábados, ¿no? Sí, los sábados dice que lo mantiene como más informal y eso porque no todo el mundo es capaz de ir a esas clases y tal. Y entonces no formaliza nada y como todo más abierto. Sí. Y estaba pensando meter una clase de competición los sábados por la tarde. Bueno, sí. Y sí, está bien, ¿no? Para separar lo que hablamos nosotros siempre, un poco más específico para los competidores, o más avanzado. Sí, para la gente que quiere un poquito más, claro. Claro.
Y entonces nada, le voy a preguntar un poquito qué opina él del progreso del Jiu-Jitsu en la India y cómo se refleja en la sociedad, si hay más gente que se anima a probar o qué, o así en esa onda. Vale. Rohit, now we want to ask you, you've been like dedicating yourself all these years in India, no? How do you see like the Jiu-Jitsu between the society in general? Like, are more people keen on joining or trying at least Jiu-Jitsu, or they say, no, this is not for me? How is like the general situation in India between the average people? I say like probably in India the issue a little bit at least is people are not willing to try out. I think that's a little bit of a problem. We're definitely not very adventurous as well. Like, I mean, of course, I'm not talking about so due to that, I guess like people are still with the mindset that like I don't really smart that or they still have the idea that martial arts is good and function. So we find them going to more of the MMA gyms, and in the MMA gyms as well, I find that more people are choosing the kickboxing classes as opposed to most of these MMA gyms. I find that they have instructors coming in from Brazil and things like that because they can afford to pay them. But the classes are in because one is the language barrier and the other is people not willing to graduate because of the amount of contact. Straight away, like I mean, it's the most effective for when it comes to women. Women are still hesitant to try it because of the contact, right? They prefer doing kickboxing and stuff like that. I guess that's a big sometimes. Okay. But as far as the ratio of women to men are given or even in Bangalore goes, I think it's the same as everywhere else. Like it's probably like 1 to like 9. All right. We'll translate this one then. Nada, dice que en general que en la India no son muy propensos a probar cosas nuevas y que tienen no les gusta salir de su zona de confort, ¿no? Que hay que hacer esto y hasta ahí, no me saques de ahí. Sí. En líneas generales, ¿no? Y entonces después dice que todavía después también muchos cuando les dicen no, Jiu-Jitsu es un arte marcial y tal, pues a la gente le viene golpeo, le viene más puños, patadas, no sé qué, entonces tampoco se animan mucho a hacer eso. Y después la otra gente que sí sabe y que incluso dice que hay más practicantes de kickboxing, por ejemplo, y tal, que por el contacto. Lo que hablábamos antes, bueno, hemos hablado muchas veces por el tema del contacto también les tira para atrás, ¿no? Sí, claro, es muy invasivo, sí. Sí, en líneas generales es lo que él dice. Y nada, le voy a preguntar en concreto también por las mujeres, ¿no? Porque también... Sí, culturalmente son muy distintos, ¿no? Exacto. Entonces, claro, un deporte con tanto contacto y con chicas y a ver cómo se lleva eso, ¿no? Sí, entonces si tienen, en principio, si tienen... Eso. Rohit, in those lines, we want to ask you if you have a lot of girls being your students, and how is the general mentality, especially for women, no? Regards to learning Jiu-Jitsu. I think we do have quite a few girls right now. I think we have about easily more than 7 or 8, I would say, because our total strength maybe about 50 people. Okay. So considering that, I mean, on the mat, on a very, very good day, let's say that we're hosting a seminar or something like that, we probably have about 50 people on the mat. And out of them, like 10 would be girls. And the girls that come to our gym usually are like very progressive, so they don't have anything with contact and stuff like that. Generally popular still, I'd say it's going to be heavy. All right. Nice. I think the girls that come to GRIPS already know what it entails, so they're prepared for it, or usually they're coming in to the recommendation of the friend. But really, I don't see a person like looking at a board and like, oh, GRIPS martial arts, should I walk? Okay. Rohit, sorry, the audio was a bit off. The 2 reasons you said was or self-defense or sports-wise?
Yes. Okay. No, regards to itself, I didn't get the question though. What no, for the women, no, you said like the two reasons. One is self-defense, right? And the other one? Oh no. No. No, that wasn't related to that. But I don't really. Just wanted to know, like, at least for example, the girls that are training with you, which were the reasons that they came to learn Jiu-Jitsu? Okay. Oh, yeah. So I think also the girls training at our gym pretty much already know what the sport entails and wanted to learn Jiu-Jitsu because of it. So there's not been a case of any person coming in wanting to learn it professionally. That is not been the case. Okay. And I know in that regard is relatively safe. So I probably not find such cases. But maybe in Delhi and stuff like that, it's a little more of a risky place. It would be good if more girls showed up to lessons and be better with us. And I hope that will come. Okay, nice. We'll translate this one. Nada, dice que en su gimnasio hay de 7 a 8 chicas, ¿no? Pero normalmente, por ejemplo, cuando más gente suele haber, que a lo mejor para un seminario o lo que sea, que hay a lo mejor 50 personas, pues de ese porcentaje 10 son chicas, ¿no? Entonces más o menos... Sí, la media que se maneja más o menos. Sí. Y nada, por ejemplo, las chicas que entrenan con él, dice que son como mentalidad muy progresiva, más modernas y tal, y ya saben lo que es Jiu-Jitsu, y entonces van ahí porque saben lo que es y quieren probarlo. Sí. Y que nada, pero que espera también un poco que a través de esas chicas, que como el boca a boca vaya haciendo que más chicas se vayan animando y apuntando en Jiu-Jitsu, ¿no? Y que así sería una manera también de crecer en el deporte en la parte femenina. Claro. Vale. Bueno, más o menos bien de tiempo. ¿Le quieres preguntar algo así específico o ya vamos cerrando? Sí. Cerrar el día, cuando vos digas. Vale. So Rohit, I think we've covered a lot of the topics we wanted to talk to you. Sorry about the audio. The audio sometimes it's a bit off, so... I hope you guys are able to... sometimes it goes off and it comes back, so we try to like guess what you're saying. Sorry about that, but we wanted to ask you, like, finally, if there's anything you want to add that we haven't talked about yet. I want to know a little bit about you guys. Like, sure. Ask anything. Yeah. Sorry, say again. I wanted to know about you guys as well. Like, how long have you been training Jay, and what about Gonzalo as well? Okay. Que quieres saber un poco más de nosotros, que cuánto tiempo llevamos entrenando y tal. Bueno, yo 2011, vos. 2013, por ahí más o menos, ¿no? Sí, un poquito más tarde. O dos finales de 2012. Que todavía no pegamos el salto para tener gimnasio propio. Vale. Gonzalo started in 2011, no? Sí. 2011. He's now a brown belt. I started in 2000. Yeah. I started in 2013, but I had like 2 major breaks because of injuries, like 1 year off, and then after a while, mostly another year off. I'm purple belt. And Gonzalo was saying that we haven't still like taken the step to have our own gym. You can ask any other question you want. No problem. I'd like to know about the Jiu-Jitsu scene in Tenerife, like, because it's not a very big place, I'm assuming, right? Because I don't really have much when it comes to like memories. I was in Tenerife when I was 2 years old, and very little. And I still keep talking to this day because my dad is in the Merchant Navy, and so he happened to like visit Tenerife that time, and so my mom was saying that she enjoyed the place. I only remember 2 pictures that I'm seeing right now. All right, yeah, no problem. Está preguntando por la escena en Tenerife, en concreto porque dice que cuando tenía 2 años estuvo ahí porque su padre trabajaba en
en el sector naval Claro. y marina y tal. Y entonces dio la casualidad que estuvo ahí. Entonces estaba preguntando por la escena en Tenerife, ¿no? Más o menos. Justamente yo creo que el TFC, que es la Sí, se filial lo de dije Caio Terra, antes, es de lo más fuerte pero de España. nada, sí, le diré eso y que nosotros estamos en Gran Canaria y que también aquí el nivel, Sí, que a sí. pesar de ser islas hay muchos gimnasios, muchos practicantes y que el nivel es muy alto, Sí, uno de los mejores o el mejor a nivel nacional, ¿no? Sí, eso, que los dos chicos que están que son cinto marrón de los dos de Caio. No, Adriano es negro ya, ¿no? Adriano es negro, ¿verdad? Sí, pero y recibió el morado, el marrón y el negro de Caio Terra. De Caio Terra. Y Freddy el marrón de Caio Terra, y son los dos top y han competido en los últimos 3 o 4 mundiales. El mundial y todo lo de IBJJ, ¿no? Sí. Vale. Rohit, we are based in Gran Canaria, which is another island from the whole Canary Islands, but specifically in Tenerife, there's the affiliate of Caio Terra, which is called TFC, the Fighter Club, TFC. In I mean, are you guys big on gi? Are you guys big on no gi? I don't really have any idea. That's all. Okay. No, here, you mean we both or in general in the islands? Both as well, what do you guys do? Okay. Y más o menos, 50-50. Pasa que también hay mucha cultura de MMA, así que hay mucha gente que le gusta, ¿no? El grappling también. Sí, estaba diciendo que eso que estaba preguntando que en general, que si la gente prefiere gi, no gi o... No, yo creo que está bastante parejo, ¿no? Yeah, it's almost 50-50, but also MMA here is very big, so people who like MMA usually go to no gi, no? And we both, we specifically like both. We like gi and no gi. I believe you are the same, no? You train both. I've seen both gi and no gi. Honestly, right now, I would prefer no gi over gi just because of the direction in which gi is going. It's getting a little bit I find people trying to game the system more than anything. I don't know if you guys watch morning fighting and where Donata always fought Manuel Vidana. We haven't seen it yet. I mean, like that. I mean, it was good. Like Donata fought really well. Lost position, which didn't make sense. But it's effective though. I just find like I'm finding myself watching less and less of these just because I find people doing a lot more stalling and just the system and went just with the technicality as opposed to trying to go out and submit. Whereas there is no gi, I find that submissions are taking precedence over just the idea of stalling and moving by points. And I think that's a little more interesting. So hopefully that changes down the line. Yeah, hopefully. It doesn't influence and stuff. Yeah, I thought you were going to say that you prefer now no gi because of the heat in India. That too, sir. During summers, it's almost like Brazil here, right? So what ends up happening is during winter we enjoy training in the gi, and during summer we enjoy training in the gi. Yeah. That's pretty much how it is. Okay. A lot of people here do the same. Some of the gyms, right? Okay. I'll translate this one. It is good. Él dice que él ahora mismo, por cómo está yendo la trayectoria en gi y en no gi, prefiere no gi, porque dice que las luchas en gi son como más amarradas, van más buscando las puntuaciones, o sea, intentan jugar en base a las reglas de la competición, ¿no? Y nombraba en concreto que si habíamos visto el reciente Fight to Win de Jonathan Alves con Manuel Ribamar, que le dijimos que yo no lo he visto todavía. Y nada, decía que buena lucha y tal, pero que se veía como más... Los grapplers van más a finalizar. Exacto, y que en grappling eso, que van más a finalizar y tal, no especulan tanto, y que le gustaba más eso, y que decía que a ver si cambia la cosa en un futuro, ¿no? Sí, vos le preguntaste que pensabas que prefería grappling por el calor que hace en la India, ¿no? Sí, entonces él decía que en verano es muy parecido a Brasil, y entonces él en concreto lo que hace con sus chicos es que en verano hacen más no gi y en invierno hacen más gi. Claro. ¿Y qué más dijo? Yo supongo también por el tema de competiciones, ¿no? Como la mayor competición que hay de grappling, enfocarán un poco más en grappling. Claro. No, por nuestra parte sí. Rohit, is there anything else you want to ask?
yeah, when do you have plans of coming to Bangalore again? And I think if you do, you should probably bring Gonzalo with you, and maybe we should get together and train a bit. Ooh, we would like it a lot. We would like it a lot. But we don't know. Está preguntando que cuando tenemos planes de ir a Bangalore y que deberíamos ir los dos y que si vamos ahí tenemos que hacerle una visita obligada. No, obligado, sí, de una. Yo le dije, la próxima vez que vayas voy, vos. Así que está todo en tus manos. But also you have to take Gonzalo to a very spicy place to eat. Sí. He likes spicy food a lot. I on the contrary don't. Okay. Nice. Dice que sí, que cuando quieres que te lleva. Hay un montón de sitios. Dice. There was the place right opposite where our gym used to be, and that's where we took Robert as well when he came, right before his flight. So, and it was really, really spicy food, and I just hope he survived it. Alright, nada, dice que donde estaban ellos antes, que cuando vino Robert Degle, lo llevaron al lado, que es un sitio que tenía comida súper picante y tal, y que se estaba riendo que... sí, exacto. El precio del calor, me imagino, si no te moriste en el palo. Sí. No, las gracias. Sí, Rohit, it's been awesome and thanks very much for being there. We enjoyed the chat a lot and sorry for the audio. Really been an honor to actually be on this podcast. Thank you guys for having me. And I'd also like to wish everyone in the Jiu Jitsu community well with this experience. I just hope everyone gets through this. I can't wait to get back to being on the mat. Wanting to grow. Awesome. Nada, dice que muchas gracias porque es un honor para él estar aquí. Eso para mí son palabras mayores. Y que nada, que muchos ánimos a todo el mundo y que esperamos volver a entrenar a la normalidad lo antes posible y que se acabe esto. Sí, la verdad que sí. Vale, sí, nada más. Gracias. Rohit, thanks a lot and take care. All the best. So, a pleasure. See you guys. Bye. Have a nice day. Adiós. Bye.